Hola, cosa buena, es viernes y el cuerpo, las caderas y en la cartera también lo sabe. ¿Qué pasa, everybody? Yo soy Jim Rodríguez con el pana Ozzie Jr. ¿Cómo estás? Dímelo aquí, súper contento, súper feliz. Cada vez que venimos la NFL está volando, el béisbol ya casi se acaba, por ahí viene el World Cup. Estamos activos con los deportes. Una semana va a decir, jugamos 500. Sí, no, estamos bien. Anoche en la Serie Mundial, ¿sabes? Ya está Dusty Baker, un pasito más Dusty Baker para ganar ese campeonato. Ha estado ahí antes Dusty, va a ver lo que le pasa, porque todas las cosas que pasan más en el mundo en términos de la pelota le pasan a Dusty Baker. Pobre Vamos a ver Dusty, cómo le va esto. Y hablando de eso, ¿sabes? Claro, NBA, Mundial y obviamente NFL arranca la 9 y arrancó con los Eagles, que mira, si viste nuestros diarios de la apuesta, no te confundas, no te metas con los Eagles, son muchos puntos y mira, ganaron, pero no cubrieron el número. So, vamos a arrancar eso con los partidazos de esta semana. Y cuando esto salió en la agenda, no creo que uno quería saber o adivinaba que esto iba a ser un partidazo, pero son los Chargers y los Falcons. Los Falcons que están en el primer lugar de la división con una marca de 4-4 son los locales y vienen los Chargers. Los Ángeles -3 y un total de 49.5. Mira, Los Ángeles hemos hablado desde el principio que es un equipo que la edad le pegó rápido, ¿ok? Los Falcons están en 4-4, obviamente están de 10 de la división en el lugar, porque obviamente la división no es muy buena, pero los Falcons han jugado muy bien, ¿ok? Y creo que para ellos van a cubrir esos 3 puntos, porque yo creo que los Falcons ganan el partido, ¿ok? No voy a jugarlo más los +3, si lo juego es obviamente para cubrir una apuesta, pero yo esta semana he puesto a los Falcons a ganar el juego completo, porque creo que tienen un mejor equipo, creo que se han enfrentado a mejores oponentes, creo que los Falcons son uno de esos equipos que obviamente no contamos con ellos de ser uno de los equipos que van a competir para un playoff, pero han jugado muy bien y lo que me gusta de ellos es que no se rinden. Me encantan ellos en la segunda mitad para jugar, para ganar la segunda mitad en el second half bet, porque creo que son equipos que siempre juegan y juegan fuerte y nunca se rinden. ¿Sabes lo que son los Chargers? Los Chargers son esa mujer o ese hombre que tú sabes que son tóxicos. Tú sabes que va a ser un problema, pero no, estás pensando, lo voy a sacar otra vez, voy a salir de nuevo, vamos a comer y el fin de la noche te quedas con las manos. ¿Qué estaba pensando yo? Y esos son los Chargers. Lo que me fascina a mí, si estás buscando un prop, los Chargers son terribles en su defensa contra el running game. Dan 137 yardas por partido por la tierra. Y eso es todo lo que hacen los Falcons. Ellos corren y corren. Son con unos props ahí, porque yo creo que eso va a comer un poquito el reloj. Pero la apuesta que me gusta a mí es el total, el más de 49. Yo creo que vamos a ver puntos. Yo sé que le gusta correr el balón, pero los después y está rápido, pero la defensa de ellos está un poco flaca, un poquito, it's a little thin. No tengo mucha confianza en eso. So I'm going to go over sobre 49.5. Acuérdate, Atlanta 6-2 contra el número. So ellos siempre cubren ese número. Otro partido, un partido que le interesa a tú y yo, es tú y yo, es Miami y Chicago. Los Dolphins y los Bears en Soldier Field. Miami tratando de ganar 3 juegos consecutivos después de perder 3 juegos consecutivos, después de ganar 3 partidos consecutivos. Tú estás ahí, la línea es Dolphins -4 con el total 45.5 en un partido de los Bears, Ozzie. Mira, yo creo que lo primero que me gusta es que la temperatura no va a estar muy frío, ¿ok? No va a ser un partido original de Chicago donde hay nieve, está a -20, pues pienso que si esa fuera sido, si ese es el caso, Miami no me gusta nunca, obviamente en temperaturas que no sean ideales para ellos, ¿ok? Pienso que tú obviamente ya vemos que tiene un poco más de salud, han jugado un poco mejor, se están otra vez viendo como el equipo que empezaron los primeros 3 partidos del juego. Sí, los Bears tuvieron un gran juego contra los Patriots, jugaron contra los Cowboys y pusieron puntos, pero a mí me gustan los Delfines para cubrir la apuesta. También me gusta la alta. Los Delfines van a buscar si cogen la ventaja de seguir haciendo jugadas para darle repeticiones a Tua,
¿ok? Van a buscar de seguir expandiendo, van a buscar de conversar. La única apuesta que me gusta a mí mucho, ¿ok? Para los Chicago Bears es la siguiente. Montgomery, ¿ok? El running back. Lo tienen ahorita en una alta de solamente 51 yardas, ¿ok? 51.5. Y Montgomery, obviamente, le dan la bola cada 3 jugadas. Él corre la pelota. Al menos que tenga una lesión, ¿ok? Y no juegue, esas yardas la va a cubrir fácilmente. Eso me gusta la alta del partido, me gustan los Delfines cubriendo y me gusta la jugada de Montgomery por la tierra. Sí, a mí me encantan los Dolphins -4, pues yo creo que es el equipo superior. Y después que los Bears le cayeron arriba a los Cowboys por 49 puntos, yo creo que esa defensa de los Bears, o sea, han cambiado jugadores. Y Roquan no está. Una parte clave de la defensa lo cambiaron. Para mí, yo creo que este equipo está tratando de encontrar, se tienen de encontrar de nuevo. Miami ha ganado 13 de los últimos 17 partidos que ha jugado en total. Van a Chicago. Yo creo que tú estás en su momento. A mí me encanta -4 los Dolphins y obviamente Tyreek Hill y Jalen Waddle, lo que tú quieras en términos de props para yardas por el aire. Yo creo que le van a acabar con los Bears. Eso no va a ser muy buen partido. Los Dolphins ganan, pero si hay alguien que puede complicarse la vida, son los Dolphins. También Esta es la jugada, creo que la jugada más segura para mí esta semana, y soy fanático de los Bears, ojo, es la jugada de los Dolphins, la de los prop bets. Si se da la alta o no, esa es un poquito más, pero -4, los Dolphins cubren eso muy fácil. Claro. Va a ser un juego para ellos de encontrarse, y de nuevo, esto es un equipo que está entrando a los playoffs, preparándose para ir hasta un Super Bowl, que es obviamente algo que ellos tienen en mente. Y esa defensa de los Dolphins se está levantando de nuevo. Yo creo que eso va a ser un partido fácil. Ok, el Monday Nighter, un partido interesante. Baltimore y New Orleans, los Ravens y los Saints. Los Ravens en el primer lugar, con una marca de 5-3. New Orleans 3-5. La línea está los Ravens favoritos como visitante, -2.5, con un total de 48. Mira, me gustan los Ravens. Ok, como visitante, creo que el equipo de New Orleans no es lo que ha sido años anteriores. Creo que los Ravens son mejores de lo que yo pensaba. Obviamente, no soy fanático de los Ravens, nunca he sido, pero han jugado muy bien, mueven la bola. No creo que vayan a anotar tantos puntos en ese sentido. La línea está un poco alta. No voy a apostar la línea de la alta o la baja, pero el juego también creo que los Ravens cubren, obviamente, de visitante. La razón que, obviamente, los puntos no son más altos es porque están de visitante. Ok, porque si este juego fuera en Baltimore, ok, obviamente yo creo que le dan, no sería un -2.5, sería un más 7.5 o más alto, de la forma que han jugado, pero me gusta entonces ellos en -2.5 van a cubrir ese punto. Bueno, Lamar Jackson ha jugado 14 partidos en su carrera contra equipos del NFC y ha ganado 13 de los 14 partidos. Y Andy Dalton, el mariscal, el quarterback de los Saints, bueno, no le ha ido muy bien en partidos de lunes, jueves o domingo por la noche. 6-19. Ha perdido 19 de los 25 puntos. La única cosa que me gusta de Andy Dalton es que él te da yardas y él te da puntos. O si estás apostando touchdown passes o yards, passing yards, eso ahí te lo da Andy Dalton, pero a mí me gustan los Ravens. Yo también voy con el Moneyline, pero definitivamente -2.5 en New Orleans. Ok, ahora, esos son los partidazos. Ahora, el segmento internacional, los perritos. ¿Quién va a ladrar y quién va a morder? Y vamos a arrancar en New York. Bueno, ni en New York, en New Jersey, con los Bills y los Jets. Now, la semana pasada, tú y yo le estamos dando el consejo al pueblo. Le dijo, pueblo, 11.5 puntos son muchos puntos contra los Packers. Ganó Buffalo, pero no cubrieron los 11.5. Bueno, parece que no los creen. Ahora los Bills otra vez favoritos, esta vez como visitante, -11.5. Los Jets +11.5 con un total de 46. ¿Cómo ves este perrito? Lo veo demasiados puntos. Me encanta este perrito. Me gusta este perrito y va a correr muy bien. Están obviamente de visitantes, que es la parte que obviamente me sorprende, porque jugar hoy en el estadio de los Jets no es fácil. Los fanáticos de los Jets van a ir para allá como que si es el Super Bowl para ellos. Okay, el equipo de los Jets quieren enseñarle a la liga que pueden competir contra los Bills, que es un equipo que para ellos yo creo que es el juego más grande contra el mejor equipo que van a jugar
y van a obviamente buscar de hacer todo lo posible para competir en el partido, porque cuando tú empiezas a jugar, tú crees que puedes ganar. Los Bills, el equipo favorito ahorita, en mi opinión, de ganar el Super Bowl, pero 11.5 es demasiado. Ellos van a anotar puntos, pero no van a buscar de mover la bola mucho, no van a buscar de tener una jugada de intercepción, especialmente jugando como visitante. Van a buscar de cubrir, anotar puntos tempranos, pero buscar de irse arriba y anotar por 2 posesiones, básicamente, en touchdowns. No creo que cubran esos puntos. Me gustan los Jets más 11.5. Y me gusta también los Jets en la primera mitad de mantenerse y coger la ventaja. Te digo una cosa, para mí, yo estábamos en acuerdo con los Bills la semana pasada. Esta vez no estamos en acuerdo. Yo creo que los Bills van a aplastar a los Jets. Yo creo que el total de 46, los Bills van a anotar 46 ellos mismos. Zach Wilson está terrible. Regresa un pedazo importante de la defensa de los Bills en Tre'Davious White. Mira, Buffalo es una máquina. Ellos van a anotar. Esto es un partido en división. Quieren extender. Buffalo 6-1. Los Jets, ¿sabes? Una sorpresa de 5-3. Pero yo creo que vimos que los Jets no son tan buenos. Yo creo que lo que me encanta a mí es los puntos en el primer cuarto. First quarter points. Están 9.5. Eso, vamos con la alta con eso. Yo creo que los Bills van a anotar 14, 17 puntos ellos mismos. Me encanta los Bills menos los 11.5. Ese perrito para mí ladra, a veces hace pipí, pero no muerde. ¿Okay? Ahora vamos al segundo perrito del día, los Rams y los Buccaneers. Oye, como ha cambiado la cosa. El año pasado los Rams ganaron el Super Bowl, los Buccaneers, pero oye, ese divorcio tiene Tom Brady, lo tiene seco en la cara, no sabe lo que está pasando. Los Rams, los perritos como visitante, más 3 puntos en Tampa Bay con un total de 42.5. Mira, cuando ves los números de Tom Brady, obviamente no hay números que vamos a ver el divorciado. ¿Ok? Creo que es obviamente algo que todo el mundo está viendo. El equipo de Tampa no ha jugado tan bien como pensaron, pero para mí este perrito no ladra. Voy a tomar a Tom Brady. Pienso que él obviamente se está enfocando el 100% de toda su energía en lo único que puede controlar en su vida en este momento, que es el campo de fútbol americano, ¿ok? Y obviamente no quiere pasar otra semana que se está divorciando, ya es oficial ya, y tener otro partido que no tiene la victoria. Creo que va a anotar y van a anotar bastante. Me gusta la alta, me gusta Tampa y me gusta que van a cubrir los puntos. Ya te digo, es la primera vez que Tom Brady ha perdido 3 juegos consecutivos en 20 años. ¿Okay? Yeah. Eso no pasa. Y lo único que me interesa a mí es esto. Tampa Bay, la defensa contra el running game es terrible. ¿Okay? Los rivales, 132 yardas por partido por la tierra contra los Buccaneers. El problema es que los Rams no corren el balón. Los Rams son 31 de 32 equipos en corriendo el balón. ¿Okay? El averaje de ellos son unos 68 yardas por partido. No pueden encontrar ese hueco en esa defensa de los Buccaneers. Yo creo que no se pueden aprovechar. Me gusta los Buccaneers, me gusta. Me duele este equipo, este es mi ciudad, Los Ángeles. Yo creo que ganan los Buccaneers, cubren y ganan ese número. Yo creo que Tom Brady es como se resucita. Y para mí los Buccaneers van a ganar esta división. Esto es un inconveniente por ahora. Ahora Tom Brady puede estar enfocado. Me gusta la baja de 42.5. Acuérdate, los 8 partidos que han jugado los Buccaneers, la baja ha entrado 7 de las 8 veces. Cooper Kupp está lesionado. Yo creo que no tienen las armas los Rams que tuvieron el año pasado. Me gustan los Buccaneers. Este perrito no muerde. Ahora vamos al próximo, el juego de domingo por la noche. ¿Y quién iba a creer que esto iba a ser un partido? Pero lo puse aquí en los perros por el número. Tennessee visitando a Kansas City. Los 2 equipos con la misma marca, Ozzie, 5-2. Los 2 equipos en el primer lugar de su división. Y los Buccaneers y los Chiefs menos 12.5. 12.5 con un total de 45.5. Qué falta de respeto contra los Titans. Esto es un sucker's bet, como le decimos. Obviamente es una apuesta para los pendejos en español. Porque
Pero mira, cuando tú ves Tennessee, es un equipo que obviamente no tiene el seguimiento de Kansas City. Kansas City es el equipo que la gente ve más, en mi opinión, en este momento. Tienen un gran mariscal. Nadie se da cuenta que Tennessee está 5-2. Tennessee es ese equipo que ha ganado. Nadie se da cuenta contra quién han ganado, cómo han jugado. Y 12.5 son bastante puntos. ¿Okay? Es bastante punto para cubrir. No hemos visto a los Chiefs jugando y dominando a nadie, ¿okay? Como lo ha hecho los Bills en algunas ocasiones. Los Chiefs han ganado, pero hay varios partidos de los Chiefs que si una o dos jugadas fueran ido diferentes, no tuvieran el récord que tienen. Son demasiados puntos. Este Pedro ladra y ladra bastante. Porque Tennessee también, yo creo que Tennessee, no vamos a saber, a Tennessee tal vez hasta puede ganar el partido. O sea, están 5-2 en primer lugar. Obviamente es un equipo que está dominando y 12 puntos y medio es mucho. O sea, son 2 touchdowns. Me voy con Tennessee y cubren la apuesta ellos con los puntos que le van a dar. Estoy de acuerdo contigo, son muchos puntos, pero también Tennessee tiene muchos problemas. No sabemos quién va a ser el mariscal, si va a ser Malik Willis o si va a ser Ryan Tannehill. Si es Ryan Tannehill, Ave María Purísima, que Dios te encuentre confesado. Kansas City es el tercer mejor defensa contra el run, y eso es lo que hace Tennessee. Tienen a Derrick Henry. ¿Puede Derrick Henry correr contra esa defensa? Eso es algo muy clave. Kansas City no ha cubrido los últimos 4 partidos en casa. Tennessee le ha ganado 5 de los últimos 6 en Kansas City a los Chiefs, pero una semana de descanso para los Chiefs, una semana de descanso para Andy Reid. Yo creo que lo van a aplastar. Normalmente yo estoy de acuerdo que Kansas City no puede cubrir los puntos, pero tú me das una semana para preparar para un partido a Andy Reid y a Patrick Mahomes contra un equipo que no puede correr el balón. Yo, con todo respeto a Derrick Henry, no van a poder correr el balón contra esta defensa. Yo voy con los Chiefs, menos 2.5. Ese perrito no hace nada. Me gusta la apuesta a la intercepción. Creo que hay una intercepción en la primera mitad y va a haber una intercepción en la segunda mitad, porque Tennessee va a buscar de lanzar la bola y obviamente se van a forzar a hacer una jugada, va a buscar de hacer algo, pero hay una intercepción en el partido, así que la intercepción juego la alta de la 1.5. Y claro, échale en ojo, ¿quién va a ser el titular para los Titans? ¿Si va a ser Malik Willis o si va a ser Ryan Tannehill? Con Willis tienen otra opción más de correr, que tal vez puede confundir un poquito esa defensa, pero si es Ryan Tannehill... Con Tannehill no corre. Con Tannehill no corre. Corren a la caja, a la casa de apuestas. Y cuando era joven corría Tannehill. Contra de Tannehill y los Titans. Ok, ahí tienen los perritos. Ahora un segmento especial. Vamos a tener nuestro primer invitado aquí en el show de Dímelo, y te va a gustar esta persona. Dímelo, mira quién está ahí, de Chile a New Jersey al mundo, el señor, el gran comediante, influencer, Mike Ruga. What's up, my brother? What up? You forgot to say tu chileno favorito, baby. I'm the only one. Le. What's up? Are you the top Chilean comedian, el comediante chileno número 1? Top Chilean, period, man. Yeah, okay. That's me. I love it. All right, so Mike's joining the show today. Now, Mike, let's talk. I'm sure people have seen you. Yo conozco ese tipo. You were you broke out in Nick Cannon's Wild 'N Out during your comedy routines and your battle. So just tell us a little bit about yourself, where you come from. We already dropped the Chilean knowledge on us, but tell us about yourself. Matter of fact, yo vengo de padres chilenos. They call us Chileans en mi pueblo, en mi país. That's what they call us, Chileans. And I was born and raised in Elizabeth, New Jersey. Ooh. It's like 15 minutes away from New York, for those who don't know. A lot of people be calling us the backyard of New York. You know, they don't want to give us our own state, man. New Jersey, there's a lot of people that came from New Jersey, man. Whitney Houston. You got, Tretch, Naughty by Nature, Queen Latifah. We got, Bruce Sinatra. Sinatra, Bruce Springsteen. A lot of New Jersey legends came from here, man. Mike Ruga is the future one, you feel me? So I come from
Padres Chilenos. I started doing my comedy. I think like I started taking it more seriously and releasing videos in 2016. That's when I officially started posting videos and consistently. I stopped posting personal pictures, family pictures, you know, and I started posting only videos. That's all since 2016. And ever since that year, it was just nonstop. 2 videos a day, 2 videos a day, literally 2 videos a day, nonstop. So Mike, so tell us about this being a Nets fan. What is it being a Nets fan with Kyrie and Steve Nash? Steve Nash is putting these dancing videos now on Instagram because he's so happy he's away from that place. What is it to be a Nets fan hoy en día? Man, it still hurts me to this day when Jay-Z brought it to Brooklyn, man. I still remember my last Nets game in New Jersey at the Prudential Center when J.C. Kidd used to be like at the free throw line, you know, when he used to do his thing and make it, you know. And ever since then, it went to Brooklyn. I still got my New Jersey Nets gear, but it hasn't been the same since I went to Brooklyn, man. I'm not going to lie. It hasn't really been the same. Did you think about switching teams? Did you think about switching teams at all or no? I did, but because I'm not going to lie, the white and black gear, the Brooklyn Nets gear was looking really good. And black, I love wearing black when it comes to clothes. But I'm like, no, I got to stay firm. So the only thing we could just have right now is hockey, which is the New Jersey Devils. That's the only thing we could have right now. If anybody takes that, we're done in sports. Hey, you got the Red Bulls. You got the MLS, New York, New Jersey, and you even got to share that. It's not even the New Jersey. You got to share it with New York. Nah, man, New York already got enough, man. We want to have something our own. I want to have something of my own. Well, you know, I got an idea. First of all, this is a gambling show, so we need to know because you know Nick Cannon. You were on his show. He's got a soccer team, dude. He's got 11 kids now. Los 11, Nick, what is going on there? 12 kids, correction. 12. I mean, turn the TV on, my brother. Read a book. Déjala tranquila. Yeah, he does have a lot of kids, man. I'm not going to lie. Somebody needs to teach him how to pull out, man. Nobody trying the pull out method. I mean, I think, listen, if I was Trojan or I was a condom commercial, I would be like, Nick, let's make some business together. Yeah, Nick will be like, first of all, what's condoms? Right. Never heard of it. What's that? So you're here, Mike, because we are a gambling show. We are the premier gambling show on JefeBet. And Ozzie Jr. is going to take you under his wing. Okay. What I call his degenerate wing. And thanks to our buddies at PointsBet, we're going to teach you how to gamble. And the biggest event in the world is coming. El Mundial, the World Cup is coming. No Chile, but we won't get into that. We'll get into that later. That's how I had to say it. That's it. But Ozzie's going to walk us through the parlay. So give me, Ozzie, teach this man how to supplement his income. Well, yeah, I'm not going to lie. I got a lot of friends who do parlays, but I never really knew how to do it, so I never bothered until now. Well, you came to the right place. We're going to walk you through. Don't be overwhelmed. So the first thing you're going to do, obviously, like a true guy of sports wagering, some call it degenerates, but we call it sports wagering. And what you have to do, and everyone needs to do this, okay? Why? Because to get in the game, you have to be obviously signed up. So you're going to go into the PointsBet page, pointsbets.com. In the top right-hand corner here, you're going to click on the sign me up button, and it's going to provide you different state options. And in here, you're going to provide all your information, okay? And it's going to ask you for some information that you might not give away in other times because obviously you need it for tax purposes and whatnot. So it's going to ask you for information that's for your purpose so they can verify who you are. And now you have your account. So I'm going to go in and log in with mine. My credentials are in there. And then it sends you a code to your cell phone. This has to happen. It's annoying, but it's very necessary. Why? Well, because there's hackers and you don't want anybody just being in your account.
So I got my code sent to my phone. If they don't know how to bet. We need people that know how to bet. Yeah, correct. So let me verify this. So I'm in. I'm verified. So we're going in. So now don't get overwhelmed, meaning there's any action that you would like to get possible, you get it here. So you get to see your leagues, what you're looking at, logo. So right away, since we're going to go and look into soccer, obviously the World Cup's coming. That's going to be your intro into the parlay world. There's different options that you can play. So parlay. And the best part about PointsBet is that you can do it in English or you can do it in Spanish. Correct. Okay. You actually drop down here on these little 3 bars, and you actually go all the way down right here, and it gives you a couple options. It gives you the option of English and Spanish, okay? And it also displays the preference of how you want to see your odds. So if you are an educated American, I like to use the plus with the whole numbers. But if actually you like more fractions or decimal, depending on how you did in math and how you like to look at your odds, we have it right here. So you can look at your odds in a decimal or a fractional on a betting standpoint, or on the American system, obviously the plus. So you get that option to play. So English or Spanish, and obviously you get all these amazing sports. So we just clicked into soccer, okay? So soccer could be, there's a lot of leagues. We got all the leagues here on PointsBet. So you'll go into all competitions, okay? And then you can see here the Spanish league, the Italian league, the German, the French, the English Premier, First Division, Second Division, MLS. But here we go. We got all the Latin American one, but we're going to go into the FIFA World Cup futures. That's where it's at, okay? And when you go into futures, it tells you right away how many games you can play, how many wagers you can place. So the first one, obviously everyone has to put an action on this. I always recommend this, and if it's going to be part of your parlay, it's actually going to help you a lot because odds are always great. Who will win the World Cup outright? Basically meaning who is going to rate the trophy up in the air at the end. So if you have a favorite team of who's going to win that you recommend, Could have been Chile. Chile? Well, they didn't make the World Cup, so they don't have It should have been them. Should have been Chile, but they're not in the World Cup. So let's say for demoing purposes, let's go with my team, the team I'm going to put my wager on, Brazil, plus 450. El jogo bonito. El jogo bonito. El jogo bonito. So we got him here, and this is what it would look like if you're just betting Brazil, but I just ate chorizo yesterday too. I see. Start parlay, okay. On the left bottom hand side, you're gonna select the start parlay, and now you get your parlay little box right here, and then you're gonna go down, and you can actually combine sports, or you can stay just here in the World Cup futures, and it automatically tell you if it could place the bet for you in that parlay. So the next team that we have to look is the hometown team, again, the United States of America. Okay, are they gonna win it outright? They got great odds, meaning if for a long shot, I don't think that they're going to win it outright, okay? But I do think that they're going to come out and they're going to qualify from Group B. So I would recommend. Finals? You think the semifinals? You like the semis? Yeah. So like one parlay, how many parlays can you do? You can do as many parlays as you want. A parlay is any bet or any wager that has 2 bets in one. So if you put 2 or more, okay, that's considered a parlay. You have a limit. Sometimes it's 8, 6, 8, 12, depending on the types of bets. Also, there is a limit. There is a limit. They'll let you know in PointsBet. We'll let you know once you put them all in. But right here, the most standard one, you can play a 2 parlay, you play a 4-team parlay, or a 4 situation parlay. But for us today, I always recommend, my favorite is always a 3-team parlay or the 3 outcome parlay. Yeah. So sometimes they're called, and don't be confused, they're called 3-team parlays, 3-leg parlay, 3 outcome. You're just making 3 bets, and all 3 bets you have to win all 3 bets to make the money. But the amount of money you can win is incredible, depending on how many, whether it's a 4-teamer, a 5-teamer, or a 6-teamer, but you got to win all your bets. Okay. And what's the minimum to join a parlay? There is no minimum. So when you put your wager, we're going to put it right here. You can put $1. You can put $1 and we're in. So let's. And PointsBet will calculate. They will calculate how much you're going to win. And Ozzie will keep going on this and watch. Scoreboard math when I was in school. Okay, my favorite thing now is that I don't have to do the math in my head. So we just put in the United States to reach the semifinals. A long shot, but I like the odds. Why not? And we're going to go all the way down so you can see all the different countries, and you can put specific bets for those countries. So you're looking all the way down, and I'm going to find one of my second favorite teams.
in the World Cup, meaning Mexico, Chicago, great Mexican populations. Those parties are going to be jumping. I want them to get deep. I actually think they can win Group C. Okay, and that's a plus 450. So I would play right here, Mexico plus 450. And now we got our 3-leg parlay. So you can see right here, it's plus 3,900, 225. So where it says the word wager, you select it and put in $1, you would win $392.25. So if you're what a return, huh? What a return! Parlay is correct. You could go from $1 to that much. Correct. So whatever you were going to spend in your coffee, if you find coffee at $1 anywhere out there in New Jersey and New York, or you could put it right here and get that nice little return. You also get, which is not available right now, the daily in my life, booster. it would have been a black and mild, not coffee. the daily booster right here is the ability of the points bets has boosters daily, depending on what type of promo they're running. And you can actually use that daily booster. If you see it, I just put the boost on. It went from that number that we had at 392.25 to 490.56. So if I use my booster right now, that $1 will almost get me $500 in return. If you want to get a little wild, you put in $10, and now you can see that number jump to almost 5K. So that's why I love parlays. They're long shots. They're fun. There are different ways to do it. And the best part is when you're playing with points bets, there is something called cashing out, meaning if your 2 legs have hit, your first 2 teams have hit, and you've hit those goals, it gives you the ability to, you don't win all of the money, but you have the ability to take out whatever winnings you've already accumulated, gotten in your bank based on the 2 wins that you've already gotten. So great way to play it. I love the parlays. And again, it always gives you the ability to do the straight bets. Let me ask this, right? Why would somebody cash out early? Why not finish all your bets? Well, number one, they want to, obviously they take that money and they say, wow, I invested $1. Now I got about $2,000. I don't want to risk the third game or the third part of the bet. So I want to cash out early. And some people just, they just wanted to get that money back and the return is great. Other people just want to ride it till the end, no matter what. To them, you got to remember, you got to win. You got to win all your bets for the parlay to work. It doesn't. Okay, you can't so win 2 out of 3. You're winning, right? You're on your second parlay. You have $2,000. And you put $1 in the beginning. If you lose the third parlay, that 2,000 goes to zero? Goes to zero. Oh. Yep. Damn. So there's times where people could be like, I cashed out 2,000 and my third parlay, I messed up. So luckily I cashed out. Correct. So I'll give you an example. Last night, I cashed out on my Houston play, on one of my many plays. I cashed out on Houston winning the World Series early because I already had covered 75% of my total wins. And I say, you know what? Let me cash out. I have other bets out in the World Series. Let me guarantee this money. It's already won. Why risk it? Again, you're always looking at your risk. So when you're doing sports wagering, you're obviously the bigger the risk, the bigger the reward. The boom return. Yes. So I love these parlays because I can bet $1 and win a lot. Okay, so you cashed out the 2,000, and if you would have won that third one, you don't get that money. No, exactly. You just feel really bad, and your friends make fun of you, and you feel guilty. So that 2,000 could have turned into what? 5, depending on on this one it could be, and this one it would be $4,905 with 63 cents. It's happened to me. You usually sit there. You see yourself weak. You contemplate your sports wagering. You think that you're scared of why did you do this? Why did you cash out? So you get the feeling. But again, you get better at it. Sometimes you wait too long. Sometimes you don't wait long enough. But again, it's the ability to be here on PointsBet and being able to do that. It's a great time to be in the sports wagering world because you have those options. Just a couple of years ago, number one, you couldn't do sports wagering. Number two, you didn't have these options. You either won or lost. So right off the bat, you were done on whatever had happened. But now you have these options. You can play 2 legs. I'll give you an example. Let's say we go into Japan. You got a friend from Japan that you just met out in Jersey, and he tells you that Takimi is going to be the leading goal scorer, and you just select them, and look how much that just changed. I just added 1 leg, and now that $1, that's big of a jump. Correct. Because again, look at his odds. He's plus 100. He's up plus 1,500. So and it's 4 teams, 4 bets you got to hit. So you got to hit 4 bets now. But if you change it, you see, looking at the odds, let's say we take this one away and you want to put a 4-leg parlay. I just said that they qualify from the Group E. Nothing bad. They'll just have to come out of the group and
and make sure they won. Look, you got a 4-leg parlay, and it's that little number there is nice. So actually, not a bad bet. This could be one that I might look into later. $1 gets you that much, and it's actually not that crazy. Brazil winning. U.S. the semis a little bit different, a little bit harder, but the other ones definitely would hit. Damn. Welcome to the world of sports investing, Mike Ruga. You about to gamble? Hey, yo, you got $5 I can borrow? Listen, I'll let you hold 20, but you got to give me 50 back next week. Done. I don't know what I just signed up for, but done. That's a different show. Mike, where can we find you on social media, my brother? Oh, man, you can find me everywhere, man, from Facebook to TikTok, Instagram, Meet Black Friends, Chris Mingle. You can at Mike Ruga, all one word, at Mike Ruga, no underscore, no none of that, just one word, Mike Ruga, and I'm all over the social media. And there's a lot of people that's gonna see my videos and be like, "Oh, that was him." What are the odds of Nick Cannon having another baby in a year and a half? Man, he's probably smashing right now. he's probably having sex right now. Like as we speak. Man, I'll tell you what, gotta get that guy a TV. Yeah, but you know what? The more babies he has, that means the more he has to work, which means more seasons are wilding out, which means I still have a job. That's it. That's it. Love that show. Love that show. Love you on it. It's the longest running comedy show on TV. Did not know that. 20 years, 20 seasons. Well, listen, man, welcome to the JefeBet family. Mike is part of the JefeBet family. We're part of his family now, and we're going to make some money. We're going to go up to New Jersey there. I'm wilding out gear. All right, absolutely. I'm a man of girth, so give me like a large, borderline XL. Unless that's cool. Don't let the skinny face fool you. And for the record, Wildin' Out is on tour. So December 1st, which is in 3 or 4 weeks, we will be performing live all the games you see on TV at Madison Square Garden December 1st. Ooh, I'm gonna have to make my way out there, man. I want to pull up, man. Y'all gonna see me on that stage live. Tickets are going already on sale since yesterday, so it's gonna be big. I love it. Well, listen, man, thank you for hanging out with us. You can catch Mike Ruga on here on all the social media pages here on JefeBet, JefeBet.com. You can welcome him to the family, and we're gonna welcome him into the parlay family. So now, for real, I finally know how to parlay, man. This is crazy. Now I'm gonna be on my phone way more now because I see a lot of my friends stressing out, and they would tell me, but I was too embarrassed to be like, "Oh, I don't know how to do it." Now you know how to make the bet, and now you watch Dimelooo, and we give you the advice. Now you're building out. Now you got a little business thing going there. Mm-hmm. So now, any question I got, I could just ask you two. Yeah, every Friday we're here on Dimelooo on JefeBet, and you know how to get a hold of us, man. We'll take care of it, bro. I appreciate y'all for real, man. Family shit. I love it. Hey, that's it for us. Tremendo visitante aquí desde Mike Ruga para el pana Ozzie Jr. Yo soy Jim Rodríguez. ¡Dímelo!